So, as we start off today, when I talk about BQ, I think about welcoming people to the future. And so what I want to do to start off with, I want you to remember today about welcoming us to the future. And I don't want you to go to sleep during my presentation. So this is my beginning. Wake up. Bueno, hay que dar la bienvenida al futuro, no quiero que se duerman en esta presentación, después de que, bueno, punto de la música, quiero que estén detenidos y no quiero que para nada se duerman, así que bienvenidos al futuro. There are words. There are words. Just can't hear them. Dice que la canción tiene palabras, pero no se puede escuchar, no sé si tiene un problema de nuevo. Bueno, bienvenidos al futuro y es lo que quiero que recuerden. So, we'll get started. We'll get started with the serious. Vamos a empezar. But I want you to remember a little bit about building energy quotient and the future. So, for those in the audience that are looking for some education credits, this talk offers some credits for college classes in the U.S., also some continuing education, and also if you are a member of USGBC or the Green Building Institute, it also offers credits for that. Bueno, este curso es un curso específico que está acreditado en diferentes organizaciones. O sea, esta charla que está dando Ross está en diferentes organizaciones acreditadas y muchas de estas organizaciones para sus certificados requieren hacer determinados cursos o adquirir determinados conocimientos. Esta charla los brinda. Si ustedes son parte de asociaciones como el USGBC, United States Green Building Council, o por ejemplo, como si ustedes les llegó una de las invitaciones que mandamos nosotros, la Organización Americana de Arquitectos también suma un crédito, es decir, participando de este curso uno firma una hoja que está en la entrada y que, bueno, y obviamente ASHRAE también, ¿no? Es decir, hay diferentes organizaciones que a través de esta charla, que está, por decirlo de una manera, estandarizada, pueden ustedes acreditar conocimientos por haber participado en ella y determinados, o sea, cada organización tiene determinadas cosas que uno avanza conforme participa en esta clase de charlas. These are some of the certificates, and when you get a copy of this PowerPoint, you can use these numbers if you need to provide proof that you listen to the cars. Este es un ejemplo de certificación, la de recién era de la Organización Americana de Arquitectos, etc. Es decir, cuando uno acredita haber participado en la charla, con la hoja esa, por ejemplo, que yo les indiqué que pueden firmar en la entrada, ahí les doy un ejemplo de la certificación que se les da en el caso de la Organización Americana de Arquitectos. Super. So thank you very much for coming today, and hopefully by the end of this session I will teach you a lot about building energy quotient, ASHRAE's energy rating and labeling program. Bueno, gracias por venir nuevamente y bueno, esperemos que al final de esta sesión ustedes puedan adquirir conocimientos sobre el programa de etiquetado energético de ASHRAE, que es lo que trata esta charla. A little word about acronyms, right? Acronyms. Acronyms is something ASHRAE uses a lot. We actually publish a book on acronyms because we use so many acronyms. I will use a lot of them today, and we'll talk about what they are, but
Don't worry, none of us ever remember so many acronyms. We just use them a lot. These are some of the ones that I will use a lot today. BEQ, Building Energy Quotient, Building Energy Labeling Program, Multidisciplinary Task Group, Commercial Building Energy Consumption Survey, etc., etc., etc. Bueno, ASHRAE utiliza en su vocabulario técnico, debido a la complejidad de muchos de los términos, acrónimos. Ross se va a referir mucho con los acrónimos como los que se ven acá, BDQ, BDLP, MTG, o sea, va a hablar mucho de esa manera. Obviamente hay muchos que ni él mismo a veces se acuerda, porque nuestra industria particularmente y ASHRAE tiene muchos de estos acrónimos. Pero bueno, tengan en cuenta que se van a utilizar mucho en la charla. Describe algunos de los más utilizados en esta charla, bueno, y con la descripción, ¿no? Building Energy Quotient, que es el coeficiente que se usa para los edificios, bueno, el programa de etiquetado energético, bueno, y así con el resto. Again, when we talk about energy audits, we also have a lot of acronyms. We as engineers love to call the same thing by a lot of names. We call energy efficiency measure, energy conservation measure, etc., etc. But again, they all mean the same thing when we are doing energy audits and energy work. En lo que es el commission energético también se utilizan sus propios acrónimos, lo que es esta industria, este mercado. Hay muchos que dicen lo mismo, pero con diferentes palabras y con diferentes acrónimos, pero muchos de ellos significan lo mismo. Algunos ejemplos de Energy Efficiency Measure y el electrónico EM, bueno, y así por el resto. And finally, we also call a lot of what we do the same. We say energy labeling is energy certification, is energy ratings, right? Again, all of it means the same thing. So when you're talking to engineers or facility managers or people in the business or the industry and they're using these terms, they are all talking about the same thing. Bueno, lo mismo con el concepto de lo que se valora energéticamente un edificio, darle una certificación, darle una etiqueta, hacer la evaluación energética. Con todos queremos ver lo mismo, es decir, queremos ver cuánto consume el edificio, básicamente en comparación con, que ahora vamos a ver conforme pasa la charla, con otros edificios de referencia de alta eficiencia, por ejemplo. Pero bueno, el trabajo en sí, cuando uno habla con una persona que sea del rubro, sea un facility manager, que es alguien que maneja un edificio, un gerente que maneja un edificio de oficina, lo que fuese, o cualquier ingeniero del rubro, se habla siempre de lo mismo con lo que se refiere con evaluación energética de un edificio, certificación energética de un edificio, etc. Es todo lo mismo, se valora el consumo energético de ese edificio. So the agenda for today is very simple. We're going to talk a lot about building energy quotient and about the forms on how to use it and what it's all about. And then later today in the afternoon, we're actually going to go over a project that we did the day before yesterday and actually show you what an actual BEQ submission looks like on a very, very important government building and a very, very good building for a BEQ submission. So that's what we're going to do for the next hour and then later in the afternoon. Bueno, esta charla tiene dos etapas. Una que básicamente se habla un poco de la teoría de lo que es el análisis energético del edificio y durante la tarde vamos a dar un ejemplo práctico de una certificación o una presentación de un edificio que hace muy poquito analizamos, muy poquito es anteayer. Se va a dar ejemplos de otros edificios que hemos hecho en conjunto con la gente del edificio, ¿no? La certificación. Y se va a mostrar el ejemplo de lo que sería un benchmark o un edificio de referencia en lo que es consumo energético. Así que bueno, nuestra agenda, como dije al principio, se divide en dos. Un poco la teoría de lo que es el etiquetado o el análisis y a la tarde lo que son los ejemplos prácticos y las formas
que se utilizan y cómo se presenta esto y qué información se presenta para poder adquirir, en este caso, el etiquetado. So, when we talk about building performance and how a building performs, there are a lot of things that make that building perform. For sure, BEQ is one, but there are a lot of other things that make buildings perform. Commissioning, ASHRAE standards, BEQ of course, making energy targets, using energy audits, energy ratings, energy labels on how to get there is another good way. And of course, one of my favorites is becoming ASHRAE certified so that you can do those energy audits and those energy assessments and that energy modeling so that you can actually do that in a standardized way and things like that. And finally, we never want to forget about the natural resources and the emissions and the great earth that we live in. We still need to protect that, both the indoor air quality inside the building as well as the air quality outside the building. Bueno, por un lado, lo que tiene que ver con la auditoría energética implica un montón de herramientas para hacerlo, como por ejemplo se mencionan los estándares de ASHRAE, los targets energéticos que se pongan a nivel códigos constructivos de la ciudad, por ejemplo, a nivel del propietario del edificio que ponga determinado target, etc. Bueno, a nivel de certificaciones que se puedan adquirir, bueno, más recursos que tienen que ver bibliográficos con cómo auditar energéticamente un edificio, o sea, implica un montón de cosas hacer esta auditoría energética. Dentro de las cosas que hay que tener en cuenta también es el medio ambiente, ¿no? Como ya habló Nicolás hace un ratito. Entonces, bueno, son muchas las cosas que se tienen que tener en cuenta cuando hacemos este análisis de auditoría energética. Una de las cosas que menciona Ross, que también importa mucho, es que una de las personas mejores preparadas para hacer una auditoría energética es una persona certificada por ASHRAE como BEAP, que es el Building Energy Assessment Professional, que es una certificación que implica estudiar un montón de normas y procedimientos de auditoría de edificios, y es una de las cosas que promociona ASHRAE, o sea, hacer uno estudiar y certificarse para poder hacer esto y poder manejar todas estas herramientas. Es decir, es una de las personas que estaría mejor preparada para hacer este etiquetado de edificios, es una de las cosas que también quiere difundirlo como parte de esta asociación. Speaking of certifications, ASHRAE offers 6 certifications, but speaking about building energy quotient, BEQ focuses on the building energy modeling professional and the building energy assessment professional certification. Bueno, como decía recién, recién hablé de una certificación particular que era la de BEAP, que es una persona que se encarga de la gestión integral de la que es la certificación. O sea, ASHRAE lo certifica a través de un examen, que son eso que comentaba Florentino hace un ratito, que participamos del examen hace un día ayer, que se dieron acá en Argentina. Hay otra certificación que está relacionada con esto con el commissioning energético de los edificios, con el etiquetado, que es el Building Energy Modeling Professional, que es una persona que está capacitada de alguna manera para hacer el modelaje y la simulación energética de los edificios. Es otra certificación que también está relacionada con lo que hablamos hoy de auditorías energéticas de edificios. ASHRAE tiene otras certificaciones que las pueden ver acá, que son una persona especializada en el diseño de hospitales, o una persona, una certificación específicamente para edificios de alta performance, certificación para lo que es el manejo, operación y mantenimiento de edificios, y un especialista en lo que es commissioning. Es decir, ASHRAE tiene otras certificaciones, pero puntualmente hoy vamos a hablar de este proceso que está soportado por dos idóneos certificados, que son el BEAP y el MEP, el que modela y el que gestiona integralmente. But
we have 6 certifications, but I want to tell you about a new one that ASHRAE is creating, which I think is very, very good, and that is an HVAC system design certification for the consulting engineer for our core business. So it is in the certification committee now to be approved, and soon we will have a certification on HVAC and our design. So I think that's great. ASHRAE está trabajando en una nueva certificación, la cual nos salió, que tiene que ver con el diseño de sistemas de HVAC. Para los que no están en el rubro, HVAC significa Heating, Ventilation, Air Conditioning, es decir, que es el rubro que tiene que ver con el acondicionamiento de los espacios donde vive o trabaja la gente. Esto es algo que todavía no salió, pero que está por salir y que a las personas que están en el rubro, que son muchos de los que están acá, es algo que puede resultar muy interesante. So when we do a building energy quotient BEQ submission, we use a lot of documents, we use a lot of publications. We need to know how to do that submission by understanding technical information that is contained in a lot of technical documents. And so the slides that I'm going to show you, the next 5, 6, 7 slides, are just some copies of some of those technical documents. El proceso de etiquetado del edificio implica un montón de documentación que hay que llenar y que se tiene que presentar y se tiene que presentar de determinada manera. Ahora Ross va a mostrar algunos ejemplos de las planillas con las cosas que uno audita o revisa en el edificio, la forma en la que se presentan para que sean evaluadas y eventualmente dado el etiquetado o certificación. Va a mostrar algunos ejemplos. Las siguientes 5 o 6 filminas son específicamente de documentación que se presenta para el proceso de certificación. This is an example of standards that we will use. When you see the following slides, and I will show you copies of standards, our standards are prescriptive standards or they are performance standards. Our prescriptive standards tell you what steps to take in order to be approved by that standard, and our performance standards tell you the performance criteria that that design has to meet in order to be approved by that standard. So those are the 2 main types of standards that ASHRAE produces. And so when I show you pictures of the standards, those are the 2 main types that I will show you. Los estándares se dividen en 2 grandes familias, los que son prescriptivos y los que son de performance. Los que son prescriptivos lo que dicen son los pasos que uno tiene que seguir para poder alcanzar la certificación, o cómo tiene que presentar determinada documentación o cómo tiene que hacer determinada auditoría, por ejemplo. Por otro lado están los estándares de performance que tienen que ver con cómo tiene que funcionar el equipo. Es decir, puede haber un estándar que habla específicamente de determinado tipo de equipos, hay estándares que hablan específicamente de cómo tienen que rendir determinadas tipologías de equipos que se utilizan para la refrigeración, por ejemplo, para lo que son equipos de aire acondicionado. Es decir, 2 tipos, lo que te dicen los pasos a seguir y los que te dicen cómo tiene que funcionar el equipamiento o el edificio o la aireación que se utilice o la iluminación que se utilice en el edificio. These are ASHRAE Standard 62, which is our ventilation standard, and ASHRAE 90.1, which is our energy standard for design of new buildings. Bueno, 2 tipos de estándar que los que estamos viendo ahora. Uno tiene que ver con lo que es la ventilación, o sea, un estándar que especifica las condiciones que tiene que haber de ventilación para espacios habitables, para el humano, sin problema. Y el otro que tiene que ver con la parte energética, el diseño de edificios desde la parte energética. El 90.1 tiene que ver con la eficiencia de los componentes mecánicos y constructivos que hacen la eficiencia energética de un edificio. This is the ASHRAE Thermal Comfort Tool, which is a part of ASHRAE Standard 55 that helps you to use that with ASHRAE Standard 55 to achieve some level of comfort in the space.
Esto es una herramienta que es parte de un estándar que se llama 55, que es el estándar que es para confort térmico. Que bueno, es un estándar de esos que hablamos recién, que son de performance, que las especificaciones que tienen que ver, por ejemplo, de temperatura en determinados tipos de ambientes o por determinadas personas haciendo determinadas cosas. Esta es una de las herramientas que se deriva del estándar de confort térmico. This is ASHRAE standard 100, which is energy efficiency in existing buildings. Este es el estándar que se utiliza para la evaluación de edificios existentes. Con existente quiere decir un edificio que actualmente está funcionando y que uno va a evaluar cómo se comporta energéticamente ese edificio. Ese estándar habla específicamente de edificios, o sea, no de nuevas construcciones, sino de edificios existentes. This is our ASHRAE High Performance Green Building Standard 189.1. Este es un estándar que es específicamente para el diseño de edificios de green building o edificios verdes, por decirlo de una manera, que son aquellos que son más amigables del medio ambiente y desde el punto de vista energético que utilizan mejor y consumen los recursos energéticos y consumen menos energía. Este estándar se basa en muchos estándares. Este estándar está traducido acá por el capítulo argentino y que está a la venta también en la página de ASHRAE. Este estándar está en español también. Hay varios de estos estándares que están en español, después les vamos a comentar. This is ASHRAE Standard 202, which is our building commissioning process standard. Este es un estándar específicamente del proceso de commissioning de un edificio. This is a refrigeration commissioning guide for refrigeration systems. Este es un estándar específicamente de lo que es refrigeración. ASHRAE, dentro de las ramas, aparte de lo que es el acondicionamiento térmico para el confort humano, también tiene que ver con la industria de la refrigeración. Por eso, dentro de las cosas con las que se trabaja son con estándares también que tienen que ver con la refrigeración industrial, o por ejemplo de supermercados, como hace acá énfasis, hablando de cómo es el porcentaje en este caso de lo que implican los supermercados en la industria de la refrigeración, y la idea de cómo es el commissioning de lo que son sitios de lo que hay refrigeración comercial. We also offer our ASHRAE handbooks now online, so you can still ask for the book, but you can also ask to have your handbooks online when you fill out your annual registration, your annual payment of the invoice each year. Esto tiene que ver, Ross está hablando de lo que se denomina handbook. ASHRAE tiene 4 handbooks que serían como los libros madre, que por fuera de los estándares dan guía de determinadas cosas que tienen que ver con refrigeración, ventilación, aire acondicionado y diseño. Aquellos que son socios de ASHRAE, los cuales en todo el mundo es lo mismo ser un socio miembro, que son $200, uno paga una vez por año, y una de las cosas a las que accede, aparte de ser socio y ser parte de la comunidad y recibir todo tipo de invitaciones a charlas, seminarios técnicos e información técnica, uno también adquiere en forma anual, se le envía el handbook, que es un libro que todos los años va rotando entre refrigeración, diseño de sistemas de aire acondicionado, etcétera, diferentes ramas que tienen que ver con lo que trabaja ASHRAE. Ahora lo que comentó Ross es que aparte de recibir el libraco, uno puede acceder a eso en forma online y tener el digital. This is a publication on performance measurement protocols. Protocolos, una publicación específica, aparte de los que son los estándares y los manuales, como el que les comenté recién. También hay algunas publicaciones que hace específicamente, en este caso, para los protocolos de medición de performance de edificios comerciales. En este caso, una publicación específicamente de eso. This is a publication on the fundamentals of HVAC control systems. Bueno, y en este caso, esto es un libro de básicos en lo que tiene que ver con los criterios de control en lo que es la industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado. Esto es un manual de fundamentals de controles específicamente. And this is the Commercial Building Energy Audits publication in its second edition, and this is what we use
as a large basis for the BEQ in operation audit part of that submission. Para todo lo que es el proceso de presentar la documentación de las auditorías energéticas, esto es uno de los estándares en los que más se basa el tema del etiquetado. Este estándar es como la guía madre para lo que es la evaluación o la auditoría energética del edificio. Vamos a trabajar, o sea, quien tiene que hacer la auditoría trabaja mucho o principalmente con este manual de procedimientos. Here are some other publications that you can get. The existing building guidance for making, looking at different buildings and seeing how they perform as far as their energy. Bueno, ASHRAE tiene muchas guías específicas, algunos casos específicos de negocios que resultan interesantes para gente que tiene que interpretar o que quiere ver dentro de qué marco está su edificio, dentro de qué ejemplos, por ejemplo. Y bueno, ASHRAE publica muchas guías, acá se mencionan un par. More free publications, the ASHRAE Advanced Energy Design Guides and the Indoor Air Quality Guide. Free downloads from ASHRAE. Bueno, ahí no lo comenté al principio de la charla cuando empecé a hablar de los estándares. Los estándares se compran por internet en forma digital, se los puede pedir en papel, también lo puede comprar en un PDF. Y algunos de estos estándares están abiertos al público y son gratuitos, como es en el caso de estos. Esta guía de diseño avanzado energético y esta guía de calidad del interior, ambas son gratuitas y uno lo puede bajar de la página de ASHRAE. And finally, this is not an ASHRAE publication. This is a publication from the U.S. Army Corps of Engineers. But it's a really, really, really good publication showing you how to control the air pressurization and the air tightness within buildings. So I include this in my presentation because it's available for free as a free download from their website, and it's an excellent resource. Bueno, esto es un recurso que no es propio de ASHRAE, pero es un excelente recurso de lo que tiene que ver con protocolos de pruebas y de lo que es presurización y pérdidas en edificios. Y es un recurso que utiliza mucho Ross, y lo que tiene de bueno, aparte de ser técnicamente muy adecuado, es que es gratuito, uno puede bajarlo. Esto está hecho por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Así que bueno, es un recurso que es muy bueno, que lo utiliza Ross y se utiliza y es gratis. So, those were a lot of books, right? A lot of publications, a lot of books. But when we do a BEQ submission, we use information from all of those publications at some time, at some point, on some buildings. We use the standards, we use the energy audit information. If we're trying to make energy conservation measures and make the building better, sometimes we have to make the building more airtight. So we're always using these publications to make those buildings better and to try to achieve a higher grade. Bueno, son un montón de publicaciones, pero muchas veces tenemos que utilizar elementos de todas ellas. Ross dio el ejemplo en el caso de que a veces uno tenga que, para poder adquirir una mejor eficiencia, tiene que optimizar el tema de las fugas en el edificio, y bueno, y da el ejemplo de esta guía que está acá, del Ejército de los Estados Unidos. Digo, muchas veces se tienen que utilizar elementos de muchos estándares, porque dan los recursos a uno para poder encontrarle la vuelta a ver cómo hacer más eficiente ese edificio. O sea, son necesarios todos ellos, aunque no todo lo que dicen todos, pero partes de todos sí.
So now we talk about two new things. Do you know there is not a standard in the world for building energy labeling or rating? There's not a standard in the world that says how to do it. There are some ISO standards, I'm talking about in North America, South America, in our part of the world, let's say that. And there's not a standard in our part of the world for energy audits, on how to do energy audits, and what is the right way to do that. So ASHRAE 2 years ago decided that they would make a standard on both energy rating and labeling systems and energy audits for our half of the world. So that's what we've been doing for 2 years. So ASHRAE standard 211P and 214P. And I'm on the 214P committee, which is the ASHRAE label and rating standard. And we're probably about 3 to 6 months away from publishing the standard. So we're very near to actually having a standard of care for our half of the world. So, and my understanding is that the 211P committee is also very near. I'm told they are very near. So we will have 2 new standards of care for both energy rating and labeling and for energy audits for our part of the world. Bueno, Ross, comento un poco que en lo que él denomina nuestra parte del mundo, que es Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica, no existen estándares. Es decir, nosotros recién hablamos de un montón de publicaciones y guías que tienen que ver con la auditoría energética y el etiquetado, hacer cómo hacer la auditoría energética y cómo hacer el etiquetado, pero no existen estándares en este hemisferio, por decirlo así. En Europa, al parecer, entiendo por misión que los hay, pero en lo que trabajan los americanos y lo que es Sudamérica no existen estándares. Está trabajando en eso en este momento ASHRAE con 2 que van a ser publicados en breve. Recién habló que van a estar en aproximadamente 6 meses el estándar 214, que tiene que ver con lo que es el labeling, con el etiquetado, en el que él está en la comisión que lo está desarrollando, y en lo que son auditorías energéticas, el 211P también va a estar en unos meses siendo lanzado. Pero bueno, hace énfasis en esto de que como estándar todavía no hay nada. Hay muchas publicaciones técnicas propias de ASHRAE y de otras asociaciones, pero todavía no como estándar. So, start to talk about specifics of BEQ and a view from very, very, very high. So I'm going to answer some very, very simple questions about BEQ, building energy questions. Why, what, how, and how much? Those are the simple questions we will now finish with. Bueno, nosotros nos vamos a hacer algunas preguntas, dice Ross, respecto de este programa de etiquetado. El por qué, cuánto, qué y cómo, por ejemplo, dentro de las preguntas que vamos a hacer. Es decir, nos vamos a cuestionar qué es esto, para qué sirve, cómo lo hacemos y por qué lo estamos haciendo. What is BEQ and when did it start? We started in 2007, a long time ago. We are a committee of 8 voting members, 6 non-voting members, and 2 staff members. We report directly to the board of directors of ASHRAE, and we've been working very strong for a lot of years to create this program, and we have almost $1 million budget, so we have been working quite a long time. Bueno, ¿desde
cuándo? O sea, la primera pregunta es ¿desde cuándo se está haciendo eso? Desde el 2007. Ross fue parte del equipo que estuvo trabajando con esto, junto con algunos miembros más de ASHRAE, desde el 2007 que vienen trabajando, hace bastante tiempo, y vienen con un presupuesto de $1 millón que se viene trabajando para el desarrollo de este programa de etiquetado, no estándar, porque todavía no se está. So, why do we need building energy quotient, building energy ratings? First of all, because it really makes good business sense. Tim Wentz, our incoming president of ASHRAE next year, and myself, we wrote an article for the ASHRAE Journal last year, and we made a case of why it is good business sense. Mr. Wentz wrote about making money using BEQ because engineers and contractors can go and charge customers to make the BEQ submission and to make the improvements to the property. They need to be designed and they need to be installed. And then my part was that I did a BEQ submission on 5 fire stations in Florida, and I showed how you can go out and make money using building energy quotient BEQ. Uno de los por qué hay que hacer o habría que hacer el etiquetado energético es porque es una fuente de negocio también. Desde la gente que tiene que hacer el análisis hasta los contratistas mismos que tienen que hacer las mejoras para que el edificio tenga una mejor performance energética. Bueno, acá Ross menciona un artículo que hizo él en conjunto con Tim Wentz, que es quien es el presidente electo, es decir, el que va a ser presidente de ASHRAE para todo el mundo el año que viene. Y habla de esto como negocio para todos los que están involucrados en lo que es real estate, desde los contratistas al dueño del edificio que lo tiene que alquilar y tiene como valor agregado el hecho de que el edificio tenga una mejor performance energética. Es decir, uno de los primeros por qué es porque es un buen negocio, que es algo muy importante, ¿no?, para que las cosas también avancen. Why? Because buildings use almost 40% of the CO2 and definitely 40% of the energy use in a building. ¿Por qué es tan importante hacer esto del etiquetado de ver si nuestros edificios, sobre los que estamos existentes o los nuevos, sean energéticamente eficientes? Porque el edificio en sí, o sea, los edificios utilizan el 40% de la energía que se consume. Y son responsables de casi el 40% de las emisiones de dióxido de carbono. Esto es una de las razones de por qué nos tiene que preocupar, porque consumen mucha energía y emiten mucho dióxido de carbono en consecuencia. Why? Because most of the world energy consumption is still going to come from fossil fuels. And fossil fuels are not good. They are not good for the environment. And we're having all of these problems with the environment and the outside air. And where's it coming from? It's not going to stop. Bueno, el tercer por qué es porque el consumo energético está básicamente basado, la matriz energética nuestra es básicamente de combustibles fósiles, es decir, lo que es petróleo y lo que es carbón. Y está pronosticado que lo siga haciendo por muchos años, es decir, para nosotros es muy importante teniendo en cuenta lo que nos preocupa a nuestro medio ambiente y lo que implica la utilización de combustibles fósiles. Este es otro de los por qué nos tenemos que preocupar en hacer edificios que consuman menos energía. So, oil is still forecasted to remain the dominant energy source, and coal
is still forecasted to be the dominant energy fuel. Why? Because it's cheap. And we cannot stop people from buying cheap. So, as I told the students the day before yesterday, the students are going to have to figure out how to change the world. Because we're not doing a very good job, right? So, our students are going to need to figure a way to change the world. So, bueno, lo que había comentado recién de que lo sigue siendo y lo va a seguir siendo por bastante tiempo esto de los combustibles fósiles. ¿Y por qué? ¿Por qué lo sigue siendo? Y por qué es barato. Es una fuente barata de energía y la gente compra barato. Ross también mencionó de que hace 2 días él estuvo con estudiantes, bueno, se hizo una visita a la Universidad Tecnológica Nacional, y los que van a ser responsables de este cambio, de esta conciencia sobre el medio ambiente y en la parte de combustibles fósiles y consumo energético van a ser ellos, porque claramente nosotros no estamos haciendo un buen trabajo al respecto. And finally, according to the Energy Information Agency, worldwide energy consumption is still forecasted to increase 1.4% per year through the year of 2035. So everything you hear about energy use is going down is not what the experts are telling us. The experts are telling us that energy consumption worldwide is going to go up. So, I don't know what to do. Where are the students? We need the help. Ross comenta que independientemente de lo que dicen mucha gente respecto del uso más racional de la energía a través de todas estas nuevas estrategias que hay hoy, ¿no? La utilización de dispositivos de lamparitas de bajo consumo, electrodomésticos también que son de más bajo consumo, etc. Independientemente de las acciones que se están tomando, está pronosticado que hasta el 2035 va a crecer en forma anual un 1,4%, es decir, un 1,4% por año hasta el 2035 por lo menos. Es lo que ¿cómo se llama esta agencia? La Agencia de Información Energética Mundial está estimando que va a seguir creciendo el consumo, que independientemente de lo que estamos haciendo, igualmente va a seguir creciendo el consumo. Entonces Ross se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Dónde están los estudiantes? Que sean ellos los que den la solución, porque nosotros evidentemente no la estamos encontrando. So, I really like this slide because as a mechanical engineer, it means that we have power as in heating, ventilation, air conditioning, refrigerating, and a little bit of electrical lighting engineer. We have 75% power in a building. So the air conditioning and lighting in a typical office building consumes about 75% of the power. So our profession has 75% control over the energy of that building. So I think that's really good. I think that's great. So, I like this slide. ¿Por qué es importante que nuestra rama de la industria se preocupe en lo que es el consumo energético? Porque nosotros somos responsables en el edificio de un porcentaje que, si no lo entendí mal, era un 75%, que tiene que ver con lo que es la calefacción, el acondicionamiento, o sea, la refrigeración del aire, la ventilación, y también tiene que ver con la iluminación. Es decir, nosotros como profesionales, ingenieros o personas que estamos metidas en el tema de este rubro de los edificios, somos responsables de una
gran parte o de la mayor parte del consumo energético de un edificio. Es decir, nosotros algo podemos hacer. Why? Of course, the rising cost of energy. Energy continues to go up and up and up and up. And it just doesn't stop. Porque es también una preocupación por el optimizar el consumo energético de los edificios, entre otras cosas porque los precios de energía siguen creciendo, y esto, una de las cosas que menciona esta femina es que quienes son los países de la OPEC, Irán y los Estados Unidos, que son los responsables de suministrar, como la demanda es baja, los precios suben. Entonces, el precio sigue subiendo y para nosotros es una preocupación el tener que gastar menos y hacer gastar menos al que nos contrate para evaluar el edificio o para hacer una modificación que consuma menos energía o lo que sea. O sea, es algo preocupante desde el punto de vista del costo que sigue creciendo en la energía. Why? Because atmospheric CO2 levels continue to rise. A long time ago, we were at 100, 200, 300 parts per million. In the 2000s, we're still near 200-300 parts per million. But if we continue to do what we have been doing, we could be at 500 parts per million in the year 2050, and nobody knows what damage that will do to our environment. So, whether you're a believer or not in global warming or global cooling, we need to do something about the CO2 emissions and the CO2 problem we have in the world. Una realidad objetiva es el aumento de las emisiones de dióxido de carbono que hay en el mundo. Lo que fue la era preindustrial, lo que es en la evaluación esta del año 2007 y lo que probablemente sea en el año 2050. Y no estamos bien seguros de cuáles van a ser los efectos de esta concentración de dióxido de carbono. Pero bueno, independientemente de que seamos que creamos o no en este tema del medio ambiente, que en el caso de Estados Unidos muchas veces es cuestionado, esto es algo que está pasando. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero es algo que está pasando. Está aumentando la proporción de dióxido de carbono en forma alarmante y va a seguirlo haciendo, por lo menos con el pronóstico que hay hasta ahora. Y eso entiendo que nos tiene que preocupar. So now, this is a report from the Scripps Institution of Oceanography that says, in April 2014, that they're now measuring a baseline of 400 parts per million outside. So that's not good. That's the wrong direction. Wrong, bad, bad, bad. And also, the rate of increase has now accelerated from about less than 1 parts per million per year to now greater than 2 parts per million per year for the last 10 years. So we're going in the wrong direction real fast. So CO2 is a real problem, and it is a problem that we need to pay attention to in our generation. La tasa de crecimiento de partes por millón de dióxido de carbono por año creció de forma abrupta desde lo que era antes de los 50 con un incremento de 0,7 por año, es decir, de menos de 1, a lo que es la última década, en donde crece de más de 2 partes por millón por año. Es decir, un problema que realmente estamos acelerando nosotros para la concentración de dióxido de carbono, y es algo que tenemos que nuestra generación preocuparnos por resolver. Okay, I'm joking. This is my attempt at a joke. Okay.
Esto es I know. una prueba de broma, a ver si I'm not sale. supposed to joke in the technical. But if we don't control our CO2, this is ASHRAE meeting in 2050, right? Si no controlamos el dióxido de carbono, esto es lo que por ahí pase en el 2050. Esto es una broma. Pero bueno, es para tratar de dar un poquito de la impresión de lo que algo que nos puede pasar y que no nos estamos dando cuenta y que no tenemos que preocupar por las emisiones. Why? Our energy problem is a shared problem. It's a shared problem by a lot of people. And it's a shared problem with after the building is built. Because after the building is built, then they have to maintain and operate. And they take money away from the facility manager. They defer his maintenance, they defer his budgets, they take money away from him so he cannot properly maintain his building and continue to make energy saving opportunities in his building. So we need to try to help the facility operator save more energy in his building. And BEQ can do that. Con el BEQ tenemos una herramienta para enfrentar una realidad de que los edificios pierden en los primeros 3 años de operación un 30% de su eficiencia, dado de este corte de presupuesto que tienen que operar o que son responsables del edificio, y la mayoría de los edificios bajan en este porcentaje, un 30%, la performance energética prevista cuando se inauguró, desde el inicio. Eso es algo que nosotros, haciendo un análisis energético, podemos ayudar a tomar conciencia al dueño del edificio que se tiene que tomar acciones, que uno tiene que hacer un adecuado mantenimiento, que se tiene que mantener el edificio, se tiene que cuidar y se tiene que tomar las mediciones para que realmente cumpla con lo originalmente previsto, con el consumo originalmente previsto, y que uno tenga que gastar la plata de energía que originalmente tenía que gastar. Es decir, nosotros somos parte de esta solución para también los propietarios del edificio o los que explotan el edificio. So, the next slides are just some buildings that we do BEQ submissions in. Just to show you some photos of some buildings that we make BEQ submissions in. Estos son solamente algunos ejemplos de edificios en los que hicimos la presentación para un etiquetado de BEQ. Algunos ejemplos. So we talked a lot about por qué, why. Now we change to what. What is BEQ? What is Building Energy Quotient? What is it all about? Bueno, vamos a hablar de qué es esto de Building Energy Quotient, o este coeficiente energético. Very simple. Very simple. BEQ promotes, facilitates energy efficiency within buildings. Esto es un coeficiente, o sea, el principal objetivo de este coeficiente de consumo energético es promover la mayor eficiencia de los edificios. Esa es la respuesta corta y fácil de entender. Promover la mayor eficiencia de los edificios energéticamente. But it's a lot more, and so we'll talk about some more ideas. So it is also an energy management tool. We can manage the energy of a building because we know the energy use of the building when we do a BEQ submission. Es mucho más que solamente algo que nos permite mejorar la eficiencia. Es, por ejemplo, una herramienta de manejo energético del edificio, porque nosotros, por ejemplo, hacemos una evaluación estrictamente del consumo. And now that we know the energy use in that building, we can benchmark
that building to other similar buildings. For example, here you have many campuses. Many campuses of the same, right? So if we do a BEQ in this campus, we can compare to a BEQ in other campuses. And they should be the same or close. They should. But that is the value of benchmarking, because the benchmark is energy use per square meter. So it doesn't matter how big the building is, it's per square meter. Es una buena herramienta de comparación. Dio el ejemplo de la UCES. La UCES tiene muchos edificios. Entonces, son edificios que tienen una utilización similar. Gente estudiando o participando, en este caso, de conferencias como esta. Entonces, al tener muchos edificios, uno puede tener un punto de comparación. Es decir, como esto es cantidad de utilización de energía por metro cuadrado, es independientemente de la superficie que tenga el aula o lo que fuese, uno ya tiene una herramienta de comparación de cuánto consumen determinados edificios, en este caso hablando de la universidad. Entonces, sabiendo eso, uno puede comparar entre edificios y se va a dar cuenta si los edificios son energéticamente eficientes. And if your building is a commercial building that buys and sells on a real estate market, we use the BEQ Building Energy Quotient to increase the value of a building, because if a building uses less energy per square meter, then it is worth more to sell to a new owner, the same as a car that uses less gasoline is worth more to you. Bueno, de la misma manera, o sea, es importante para el mercado de real estate porque al igual que un auto que sale más caro porque consume menos energía, el propietario de un edificio, de un piso, de un departamento, de una oficina o lo que fuese, de real estate, obviamente va a tener un edificio o oficina, lo que fuese, más caro porque consume menos energía. El concepto es igual que en un automóvil. Uno quiere un automóvil que consuma lo menos posible y va a pagar más caro por un automóvil que consuma menos. Entonces, desde el punto de vista del real estate y la inversión y el valor del bien, es algo que es muy importante. So, I just want to go by and show you some key resources that we use. Some key resources that we use in BEQ. The top is the ASHRAE Fundamentals Handbook, the standards that we already looked for, and then over on the far right is a lighting handbook. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos de los principales recursos o más importantes para hacer el commissioning y el etiquetado energético. En la esquina superior izquierda habla del Fundamentals, que es este manual para realizar las auditorías energéticas. Luego mencionó en la parte inferior derecha el handbook o el manual que es de iluminación. And we like to highlight ASHRAE Standard 100 because it's the energy standard for existing buildings, and we use this standard as our absolute base for our energy utilization index numbers. Este sería como el estándar más importante, que es el estándar 100 de eficiencia energética de edificios existentes. So, what do we measure in BEQ? What do we measure? So when we do a submission, we measure what we call source energy. Source energy is the energy at the site, but it also includes the energy that it takes to get it to that site. So we call that source energy. We also look at on-site renewables,
as well as emissions, because we believe that the emissions are very important and that indoor air quality part of that building is very important to consider in the BEQ submission. ¿Qué es lo que se mide en este proceso de etiquetado? Por un lado, lo que se denomina source energy, que sería lo que consume el edificio, lo que consume energéticamente y el costo que tiene esa energía. Luego, lo que son energías renovables en el sitio, si es que las tuviese, que es algo importante de considerar en cuán eficiente es un edificio, es considerar en el caso que tenga energías renovables. Y en las emisiones es algo también muy importante para considerar en el consumo energético de un edificio qué cantidad de emisiones produce. These are just some examples of the types of buildings that building energy quotient looks at. We look at a total of 42 now, and we're working on 8 more building types. So it's a very large database of the amount of buildings that we can look at. And I will show you this, and then the next slide is another larger list that doesn't look good, but I enlarged this list to show you what I think are the most important and popular kinds. Bueno, y se cuenta con muchos ejemplos de tipo de educación en función del tipo de edificio que se trata, sea de educación, sea de retail, sea de laboratorio, etc. Y otros hay más ejemplos de lo mismo que vamos a utilizar para el análisis. Because we added the mixed use in campus, that actually is a really big deal, okay? Because now, a mixed-use building, we can do 40, 50-story buildings because they can have 10, 20 different types of occupancies in the building. Now we can deal with that. And better, now we can do big campuses. Now we can do a college campus or a university campus with 1 meter. We could never do that before. So those are very important occupancies that we just added. Bueno, lo que es mixed use, o decir, usos mixtos y campus son incorporados recientemente. Usos mixtos se caracteriza por ser complejo porque dentro del mismo edificio el hecho de hacer diferentes actividades con diferentes tipos de ocupación y obviamente diferentes tipos de consumo y emisiones lo hace algo muy complejo de analizar y de establecer referencias para ello. Y lo mismo con los campus, es algo que se incorporó hace relativamente poco y que es difícil de hacer el análisis ingenieril. So this is a climate zone map for the U.S. So BEQ looks at the type of building you are, and it looks at the climate zone that you're in. Those are the 2 main things that BEQ looks at. So these are some examples of climate zone maps all over the world. And there is a new climate zone out, Climate Zone 0, that was just published like 3 months ago. And actually South America has some Climate Zone 0. See the white? The white is Climate Zone 0, which is very hot and dry. So it's like Saudi Arabia and all the deserts, so some deserts in Africa. But actually Brazil has some too, I didn't know that. So here's some examples of what those weather maps look like. And those are available for free from ASHRAE. ASHRAE Standard 169 is available for a free download from the ASHRAE website, and you can get these maps and that information. A
aparte del tipo de utilización, es decir, aparte del tipo de edificio que sea constructivamente y el tipo de utilización que se le dé a nivel de ocupación, es decir, uno va ocupando en función de la actividad que se realice dentro del edificio, es muy relevante el clima en donde se encuentra el edificio en el análisis energético. No es lo mismo hacerlo en Brasil que hacerlo en un estado determinado de Estados Unidos o en otro. ASHRAE a tal efecto tiene un estándar que se llama 169, que es de, uno lo puede bajar en forma gratuita, que la última versión salió hace muy poquito, y se establece un mapa climático en donde se puede identificar qué tipo de clima y en función de eso hacer una evaluación más adecuada del consumo energético del edificio. Ross también mencionó que inclusive en Argentina hay ejemplos del clima que es más agresivo o que implica un mayor consumo energético, tanto en Argentina como en Brasil, que se llama zona cero, y ahí bueno, se ve lo que está en blanco. Todo lo que está en blanco en este mapa de Sudamérica es zona cero, que es aquella que necesita más energía para acondicionarse. Okay. What is the BQ scale? Very simple. It's like the grades that you got in school. It starts at the very top, A+, to A minus, B, C, D, no E, and F, right? The words are very similar, right? Zero net energy or net zero energy for an A+. High performance, very efficient. Efficient, average, and bad, inefficient. Unsatisfactory, bad. So, you can see the grades there. Our scale starts at 0. But you can go minus if the building actually produces energy.